Hello, everybody, and welcome to another episode of Beyond Frontliners Season 2. Grabe, ngayong gabi, very exciting, no? Siyempre, talagang ang ating i-interviewin ngayon ay very close sa akin. So, nung college pa lang ako, nakilala ko na itong taong ito. Unfortunately, hindi po makakasama natin si Kuya Paul, si Coach Paul, dahil may hurricane sa kanila sa Florida. And pag-pray po natin, sama po natin sa ating panalangin na safe po ang kanilang neighborhood, ang kanilang family. So far naman po based sa recent conversation namin, safe naman po sila and hopefully po makabalik na po uli sila doon sa kanilang bahay and ma-restore na rin yung kanilang power doon. So ayun po, ngayong gabi po, ipapakilala ko po sa inyo ang ating speaker. So siya po si Adrian Crisanto. He is a creative geek who believes that marketing is an answer to varied business challenges when it is supercharged with passion, creativity, and innovation. As a marketing professional, he has a mind and a heart for creating and building brands. He loves translating ideas to communications and creative strategies that deliver excellent results. So he is also a freelance marketing consultant, branding and corporate communications in various companies, lead recruitment marketing, art director and advertising strategist, and one of the songwriters of the viral song Bawal Lumabas by Kim Chiu. So let's welcome Adrian Crisanto. Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Joseph, for that generous introduction. And maraming salamat po sa pag-invite po ulit sa akin dito sa Pinoy Digital Solutions. Beyond Frontliners. Beyond Frontliners, yes. Baka raw pwede sumampol dyan ng kanta, kuya. Ay, naku, panoorin nyo na lang sa YouTube kasi kanta naman yun ni Kim Chiu. Ayan. You can search that, Bawal Lumabas. So, isa po siya dun sa mga sumulat nito. So, kamusta naman dyan, kuya? Kamusta ang iyong quarantine, pandemic season? Okay naman, bro. Thank you kay Lord kasi naman kami, we're healthy. Sumusunod pa rin naman kami sa batas kasi nga bawal lumabas, 'di ba? But at the same time, I'm just thankful na sa family ko wala namang din nagkasakit or tinamaan ng COVID. But at the same time, meron din akong mga kakilalang friends. And so, I hope gumaling na din talaga sila sa lalong madaling panahon. Okay naman kami. Ikaw, kumusta naman ang pag-stay mo din sa inyo dyan? Nasa Laguna ka, di ba? Yeah, currently nandito tayo sa Bay Laguna and ayun, nung una po talaga, lalo nung ECQ talaga, sobrang hirap lumabas and even yung mga churchmates natin, kung kahit bibili lang ng mga gulay or mga pagkain, talagang ang hirap po namin lumabas. So, and then dito sa subdivision, parang lahat ata naging online seller. So may nagtitinda ng ulam, halo-halo. So doon sa group namin, napaka-active. Parang, kung gusto mo nito, di-deliver namin dyan. Siyempre! Siguro yun yung isa sa naging magandang epekto ng pandemic. In a way, madami sa ating mga kababayan ang, kumbaga, talagang nabuhay nila yung kanilang entrepreneurial spirit. At naging creative din sila, 'di ba? Creative din yung Tama. And later on nga yung creativity na yan, mapag-uusapan natin. So siguro kuya ito yung ating unang tanong before talaga tayo mag-proceed sa interview. So with your years of experience in regards to branding and marketing, for our listeners na medyo wala pa masyadong talagang wala pa masyadong kaalaman or hindi sila familiar with branding and marketing, para sa iyo po, gaano kahalaga ang branding and marketing sa isang business entity? Alam mo bro, mahalaga siya. For me, napakahalaga nung role nung branding and marketing. Siguro simulan natin, ano ba kasi itong branding, di ba? Branding is who you are, who you want to be, and who you want people, who people perceive you to be. Yun yung branding. So, ibig sabihin yun yung identity mo. Yun yung identity ng iyong produkto, di ba? And marketing naman is any activity, kahit ano po yung ginagawa natin that has something to do with promoting your brand, your product, or your service. Napakahalaga ng role ng branding and marketing sa mga businesses, kung small business man yan or big corporations.
Kasi kung walang clear and interesting na brand, paano ka makikilala ng consumers, 'di ba? Paano nila makikilala yung product mo kung wala din namang marketing efforts or kung hindi tayo active in our marketing efforts, paano naman maa-attract yung mga customers to get to know or to even buy or your product or get your service. So napakahalaga niya kahit lalong-lalo na din sa mga maliliit na nagsisimula pa lang ng mga businesses ngayon. Kasi ang dami na din. So you have to know who you are and you also have to stand out. And it starts from there. Tama, kuya. So, actually, nung una talaga, parang hirap na hirap ako intindihin yung branding and marketing. No? Ano ba yung mga dapat isa-alang-alang po? Halimbawa, isa akong, dahil nga ang topic natin is about social media branding and marketing, usually, kumbaga, ang una natin pumapasok kapag social media, talagang Facebook or Facebook page. So, kung ako ay isang admin or owner ako ng Facebook page, so, ano naman po yung dapat nilang isa-alang-alang pagdating sa social media branding? Okay. Madalas ngayon napapansin natin, 'di ba, kapag may mga small businesses na magsa-start silang to sell products or their services, they will create Facebook fan pages or an IG page. Yan, 'di ba? Kasi unang-una sa lahat, napakadali naman din talagang bumuo or mag-open ng mga ganitong fan pages, 'di ba? Pero I think ang challenging talaga dito is how to maintain it, how to maintain these fan pages, how to maintain yung mga postings na nilalagay natin to promote our product. So, ibig sabihin, ginagamit natin yung Facebook fan page natin as a marketing tool, 'di ba? To promote yung products natin or to promote yung mga services na pwede nating ibigay sa mga consumers. Makakatulong, unang-una sa lahat, pwede nating, ang isaalang-alang natin is kung paano natin or kung ano yung plano natin doon sa content na ilalagay natin sa social media natin. Mahalaga 'yon kasi yun naman ang lalamanin ng mga pages na ito, 'di ba? So mahalaga na isipin natin yung content. So, may ilan ako mga questions na pwedeng makatulong kung sakaling nagsa-start na kayong maglagay ng content sa mga Facebook fan pages ninyo or IG page nyo. Siguro unang question dyan would be, ano ba ang ipopost ko dito na magre-reflect sa brand ko? 'Di ba? Hindi naman pwedeng kahit ano na lang din yung i-post mo, 'di ba? So for example, kung nagbebenta ka ng face mask, 'di ba? It has something to do with face mask or it has something to do with COVID-19 or with protecting yourself. Kailangan po laging related dun sa product and sa brand natin. Kasi nga, gusto nating i-promote yung identity ng ating ng product natin, 'di ba? We want them to know who we are. So ano ba ang mga ipo-post natin sa Facebook man yan or sa IG or minsan nga sa TikTok, 'di ba? Number 2, gaano ba ako kadalas mag-post, 'di ba? So araw-araw ba, weekly ba, MWF, ganyan. Ang mahalaga din dito, and I think ito yung kadalasan din na nagiging pitfall natin, would be yung consistency in our posting. Kasi, to build that fan base, to build that pool of consumers and customers, you have to always engage them. And that leads me to my third question. Yung mga posts ba natin na nilalagay natin sa Facebook natin, engaging ba sila? Ano bang ibig sabihin ng engaging o engagement? Ito yung likes, shares, and comments. Ayan yun. So, yung mga pinopost ba natin doon would encourage them to like our post, to share our post, and to comment on our post, di ba? So, I think since we use naman talaga itong mga Facebook pages na to and our IG accounts in selling products, in promoting our brand, we have to take into consideration kung ano yung mga pinopost natin. Makakatulong na pinaplano. And sinasuggest ko nga sa mga kaibigan ko na nagsisimulang gumawa ng ganun, maganda may kalendaryo, 'di ba? Or kaya nino-note natin kung ano yung mga pinopost natin. Yun.
Ang hirap talaga kapag ano, no, kapag wala kang calendar ng social media calendar. Mm. Minsan iisipin mo ano ba yung mga ipo-post ko. And kung may routine ka na, madali na 'yon. Mm. Ayan, para po doon sa ating mga listeners, no, if may tanong kayo or gusto niyo magpa-shoutout kay Kuya Adrian, Uy, comment shout lang out po sa kayo. inyo. Comment lang and ayan, you can share this video especially for kung alam niyo makakatulong to sa mga kaibigan niyo, kung may business sila, so please share this live video. And for Yes. our next question po, dahil nabanggit mo yung branding, pero yung iba naman wala pa talaga silang brand. So ngayon ang gusto nilang tanungin, paano ba ako magkaka-brand? So paano po ba 'yon, Kuya Adrian? Ano yung una nilang pwedeng simulan or saan sila pwedeng magsimula para magkaroon ng brand? Okay. Ako, Joseph, naniniwala ako na sa simulat sa pool, meron ka ng brand. Ayan. So for example, you already have a product, you already have a brand. I think lang, hindi lang nagkakaroon lang siguro ng problema or nagkakaroon lang ng hindi klaro kasi we don't really try to get to know that brand by heart. So, di ba? Pwede nating simulan by getting to know our brand and our product by heart. So, I have a couple of questions to ask din kapag gano'n, no? Number one, kasi nga 'di ba yung brand po, it's about who we are, who we want to be, and who our customers, or other people perceive us to be, 'di ba? Kung anong tingin nila sa atin. So, maaaring pwede nating itanong, what are my strengths and my weaknesses, 'di ba? Ano ba ang strength ng product ko or ng service ko? How am I different from other brands or products? That is question number 2 kasi may mga competitors ka din, 'di ba? So for example, kung nagbebenta kasi ng face mask, 'di ba? Or ng face shield, ang dami na, naglipa na, 'di ba? So, how is it different from other face masks or from other products, 'di ba? Sino naman, number 3 would be sino ang market or audience ng product mo? Ano ba ang needs or interests nila? Ayan. Tama. And number 4, kung ang product or brand ko ay tao, paano ko siya ilalarawan? Minsan I lead people na nagtatanong ng humihingi ng tulong about brand sa mga questions na to. Kwento ko lang, Joseph, no? Nitong nakaraan, I think, a few months ago, may nag-message sa akin na nag-ask ng help about brand. Meron kasi silang laundry shop. So, somewhere in Pampanga ito, in the Subic area. So, nag-iis lang siya ng help kung paano pa sila kung paano nila mai-increase yung customers nila, yung nagpa-patronize sa kanilang laundry shop. So, tinanong ko anong story ng kanilang laundry shop. So, parang yun talaga ang ganda ng story, yun daw yung pangarap talaga nila ng asawa nila. Pinag-pray talaga daw nila yun and binigyan daw talaga sila ng Lord ng ganito. Ang ganda ng story, pero nung tinanong ko yung pangalan, bakit ito yung pangalan na pinapili nyo? Hindi ko na lang babanggitin, no? Bakit ito yung pangalan na napili ninyo? Ang sagot niya ay, nakuha lang po namin yan sa Google. So, parang ako, bakit? Bakit hindi na lang ito? Kasi, or ads, di ba, bakit hindi related dun sa story? Yeah. Siguro kasi, yun nga I think doon tayo nagkakaroon ng pagkakamali, no, in building our brand or in building promoting yung product natin sa pagkilala ng sarili nating brand. You already have a story and that is your brand, diba? So, I guess kung nagsimula lang sila doon, in-embrace nila yung story about itong laundry shop na to, talagang may sinadjust din akong mga iba't ibang names sa kanila. At natuwa sila na parang, oo nga po, no, parang yan nga po, pag tinanong na sa amin ng mga customers, bakit ito po yung pangalan ng inyong laundry shop? Ikukwento nila yung story. And at the same time, it would attract the customers, di ba, na parang there is a story behind that brand. Kasi all brands naman, it's about a story. Diba? Yeah. So, very important yun na we are true to the story of our brand.
So, yun. Tama. Actually, naalala ko nga si Kuya Paul diyan, ang lagi niya sinasabi sa akin, people don't buy the brands, but they buy the story behind They the brand. buy the story behind the brand. Ah, Kasi doon di ka naman din makaka-relate din, di ba? Especially, no, pag nakita mo yung mga commercial ng Nike, di ba? Parang it's more Oo. on athleticism, mga victory, gano'n. Yes, and Tama. Nike, for example, or some of these brands, magkakapareho yan sila, di ba? They are all just selling athletic Mm. apparel, di ba? But bakit merong mas gusto yung Nike? Bakit may mas gusto itong Adidas, di ba? Because they can relate to that story, Mm. di ba? In the same way, itong laundry shop na to, kung nag-stick lang talaga dun sa story nila, then maybe people would Mm. love more their brand, di ba? Because they can relate to that brand and they believe in that brand. Tama. By the way pala, Kuya, may nag-PM kasi sa Facebook page namin na I think nanonood siya ngayon, no? Sabi niya kasi, what is personal branding po ba? Yun lang yung tanong niya. So, I think baka naman mai-relate natin dito. Oh, dinagdagan lang natin ng personal, 'di ba? Branding, it's identity. So personal is your personal identity. So for example, usually ang personal branding ginagamit yan ng mga personalities, ng mga celebrities, tao yung gumagamit. So for example, sino bang pwede nating maisip na Louis Vuitton. Personal pwedeng branding. it's a personal brand or usually tao talaga yun, bro, eh. Ang gumagamit yun. Kunwari, may branding yung certain na tao. For example, si top of Vice mind ko Ganda. lang Vice siguro, Ganda Vice Cosmetic. Ganda. Di ba may Yeah, di ba? cosmetic siya? Okay. So, may mga ganun. So, I think Belo. that's just, Ayan. it's a personal identity. Ganun. So, kapag maganda ba na halimbawa ako magtatayo ako ng construction company, pwede ka ba maging personal branding like Joseph Construction? Ano, ano ba yun? Yun ba yung personal branding na sinasabi mo or can you elaborate po para doon sa Okay. natin? Sige. So, I guess itong personal branding na to, what I'm trying to say is, ito yung brand ng isang tao. Okay. Oo. So, for a certain personality, there's a brand na maikakabit mo. So, for example, you gave the name Vice Ganda. Anong identity yung naiisip mo sa kanya? He's Comedian. funny, comedian, grabe yung mga jokes niya, colorful, 'di ba? Ganyan yung mga naisip mo and that's part of his personal branding, 'di ba? So that's what personal branding is, 'di ba? It's about the identity of a certain personality. Ganun. I see. So, kapag po may mga tanong pa kayo, you can approach or message nyo si Kuya Adrian. Actually, itong next question, no? So, just last May po, no, isa sa naging usap-usapan sa social media ay ang open letter for Kim Chiu na ikaw mismo ang nagsulat. And may mga nabanggit ka dong marketing ideas na binahagi mo dun sa letter. And how did you came up with those ideas? Ayan. Alam mo, kailan ba to? It was, I think, last May yata to. Yeah, May. May. Kasi, ang ganda nung story behind Bawal Lumabas. And I guess, more than the idea, it's really about helping someone, no, to get up from where she was. Kasi 'di ba at the time, binabash siya because of binabash si Kim Chiu because of what she said na hindi naman mali, 'di ba? But people just started to say bad things about her, kinukutsa siya. So, I think it was an opportunity din for me to help her na, no, because what you said could be turned into a nice story and I think it resonates din kung nasaan tayo pare-parehas ng time na yun na pinagbabawalan din talaga tayong lumabas. Then why not, let's push it further and I will help you create a marketing campaign surrounding Bawal Lumabas. Yung mga ideas na yun came from that one idea, which is Bawal Lumabas in the context of COVID-19, in the context then of bullying, in the context of helping one another in this time of the pandemic. So, nanggaling din, the heart of the Bawal Lumabas campaign came from that. And I think, dito din talaga siya galing, sa Hoy Be Kind. No? Because it was just really out of kindness
that I wanted to help someone like Kim Chiu. Hindi ko din naman ine-expect yun, bro, na Yeah, mababasa yeah. ni Kim Chiu yun. And I think this is one advice, no? Kasi people are saying, or some people are asking na, oh, Adrian, tulungan mo naman kaming maging Yeah. viral. Alam mo yun, baka gawa tayo ng something viral. I believe you cannot plan virality. It just happens. Bakit? Siguro inisip ko na lang ngayon in hindsight. Kaya nag-resonate yung Bawal Lumabas kasi pare-pareho tayong pinagbabawalan tayong lumabas. We are all in the same position. And at the same time, yun yung pinakamaugong na story nung time na yun about Kim Chiu. That's why, and Kim Chiu is such a big star. That's why we're also very interested sa kanyang personal branding. 'Di ba? Yeah. And part ng personal branding niya is yung hindi mapikon. Nasasakyan niya yun. 'Di ba? Part ng personal branding niya na I'm a fun-loving person. I'm all for positivity. So gagawin ko to. Kaya gustong-gusto natin yun. Parang na in love tayo sa idea na wow, ginawa niya kasi that's part of her brand as Kim Chiu. So, yun. Tuwang-tuwa nga ako nung lumabas yung merchandise eh. Oo! Alam mo ba, nakalikom yung merchandise na yun. I think, if I'm not mistaken, 300,000 yata Wow. or more. Oo, parang, I'm not sure nakalimutan ko na din po kasi, but, lahat po ng nalikom doon, ginamit po yun to buy food packs for the mga mga jeepney drivers. Jeepney drivers. Pinamigay doon. And at the same time, part of it din ay binigay doon sa Shop and Share ni Ann Curtis and ni Angel Locsin for the mass testing kits. Wow. Ayan. So imagine, with that idea, ito yung naging resulta. It's really amazing. Yes. And are there elements of marketing na pwede mong ibahagi sa ating mga listeners? Kindly give us a short backgrounder about marketing, especially yung wala talagang knowledge about marketing. Simplihan lang natin kasi minsan kapag may mga binabasa tayo sa Google na parang nakakalito naman, 'di ba? Tapos meron pang advertising, meron pang public relations or PR, 'di ba? So nakakalito. So again, simplihan lang po natin yung marketing. Itong marketing, ito yung mga activities or lahat ng efforts na ginagawa natin to promote our brand, our product, or our services. Lahat ng efforts, mapa-flyers man yan, mapa-Facebook post man yan, mapapag-usap nyo man yan sa isang customer ninyo na mag-ask kayo ng review. Mapapagpunta mo niyan sa ibang mga competitors, as inaaral mo ano bang mga ginagawa nila. Baka pwede din akong gumawa ng ganun, 'di ba? Lahat ito ay marketing. Ayan. Okay. So ganun siya. Lahat ng ginagawa natin to promote our brand so that people will be attracted to us and eventually they will get our services or buy our products. Yun naman ang end goal nun, 'di ba? So we can have we can sell products, we can earn from it, ganun. So, yun yung marketing. In regards pala dun sa Kuya, ayan. Ko lang. Shout out to Kuya Verge. So, may tanong si Kuya. Hello, Kuya Verge. Mahalaga ba sa personal branding na magkaroon ng logo? Or okay lang ba na kahit walang logo pero may branding pa rin? I think, mahalaga na may logo. Most of the products and services, mas madali mo kasing matandaan if it has an emblem that represents that brand, 'di ba? I think din 'yan, tayo kasi we are also a brand, no? Think of ourselves as a brand. So parang we're asking okay lang ba na wala akong itsura? Oo, na walang mukha, 'di ba? And may branding pa din. So I guess kasi everything that we are, how unique we are, that's part of representing our brand. 'Di ba? So how kung paano tayo magbihis, kung paano tayo magsalita, that could also be like in comparison to having a logo. Kasi the logo is just one thing, a representation, but marami pang iba kung paano ka makipag-usap sa mga customers mo. Take for example, ang Angkas, 'di ba? Ang ganda-ganda nung branding ng Angkas, 'di ba? Kasi ang brand talaga nila, it's about being, street smart, being cowboy. Diba? They don't try to be professional, pero they try to be
helpful, they try to be na marireach mo lang sila, madaling kausap, ganun 'di ba yung angkas? So I Mm. guess logo is one thing, it's important. Yes, I suggest na if you have a brand, if you have a product, make sure na you have a logo for it or kahit man lang pangalan, a brand name Mm. for it, 'di ba? To the very least. And kung kaya mo pang i-push further 'yon, no? Kung the colors that you use, the words that you use, how you talk to people, how you communicate, pwedeng-pwede. That's also part of the whole branding package. Yeah. Kaya naghahanap nga rin po kami ng logo maker sa Pinoy Digital Solutions. Wala pa kami talagang logo. Pero name Ayan, lang no, ito, mga Pinoy Digital Solutions. Oo, yung mga nanonood sa atin dyan ng mga logo makers, 'di ba? Baka meron naman kay Beke Yeah. naman. Saka we pay for naman logo maker. Yes, that's right. And may kilala tayong isang talagang magaling gumawa ng logo. Sana ma-interview natin siya, no? Shout out to Kuya Edward. Are you listening? Oy, kuya, alam mo, super friend ko 'yan. Paano ba Wow. kita mapapasalamatan, Oo, Kuya napanood ko Edward? nga yun. So, kay Judy Ann Santos, type nyo lang po, paano kita Oo. mapapasalamatan? Oy, Kuya Edward, magandang opportunity dito sa Pinoy Digital Solutions. So, share with us, no? Sa susunod siguro, sana makuha natin si Kuya Edward. Yeah. Sige, Kuya. Sa mga business owners naman po na may mga Facebook page, 'di ba? Usually nagpo-post naman sila, pero wala pa rin masyadong benta or wala masyadong engagement. So, what are the marketing strategies na pwede mong mai-advise sa kanila? So siguro covered na, no? Meron, napaplano na nila yung mga postings Yeah. nila, May nasi-schedule na nila stories na. yan, may stories na and everything. Tapos it might not be, hindi pa talaga nila nare-reach yung goal nila. Maraming paraan. You can actually push further your promotion or your marketing efforts by by using Facebook ads. Yeah. 'Di ba? Hindi po siya highfalutin na tool. You can actually tinker it. Pwede niyo pong laro-laruin 'yon. At malalaman niyo na madali lang pala, and for a few hundreds, pwede mo nang ma-promote yung certain post mo or yung mismong Facebook page mo. And I think doon din kayo matutulungan itong Pinoy Digital Solutions kasi iyon din yung ilan sa mga ginagawa niyo, 'di ba, bro? Yeah, mga services namin. So actually, kapag po nasa isang location ka, you can target about sa Los Baños, within Los Baños lang. So kasi nga hindi ka naman makakapag-cater sa Manila, pero kung ang business mo is within localized talaga, so you can target talaga doon. And sa October po, no, buong episodes natin puro Facebook ads marketing. So talagang nag-connect na kami sa mga Facebook ads expert talaga. So abangan niyo po 'yan. Wow. Gusto ko din, manunood ako niyan, bro. Gusto ko Sure. matuto din talaga more. Oo. And ito naman po, no, may dagdag lang si Kuya Verge. For personal brand, di ba mas mahalaga yung face ng personal? Or pwede ba yung logo, yung mukha na lang? Pwede. Halimbawa, KFC nga ba yun? O Chowking? KFC. Si Colonel Sanders, di ba? Yeah, siguro seseryosohin natin yung tanong ni Kuya Verge, no? Pwede naman yung mukha mo yung gawin mong logo, di ba? Pero pwede ka din namang kumuha ng inspiration that would represent you well. Minsan, ang ginagawa din ng iba for personal branding, yung initials nila, ginagawa nilang logo. Yeah. Diba? For example, nakita ko sa mga fan pages ni Kim Chiu or sa kanyang website, ang logo niya ay KC for Kim Chiu. Mga ganon. So, pwede naman, but basta it represents your identity, it represents who you are. Why not? Yeah. And so, eto naman, dahil nga napag-usapan natin ng branding and then may natakal rin tayo ng marketing, ano ba yung relationship ng branding and marketing? How these two go together or affect each other? So, you have a brand. Yeah. You have a product that has a brand, that has an identity, and parang meron kang gustong ma-achieve ng brand na yon, 'di ba? Na sana, for example, this will be, magbigay tayo ng example. Balikan natin yung laundry shop, 'di ba? For example, yung brand ng laundry shop na yon
ito yung laundry shop na within a day, within 6 hours or within 3 hours makukuha na nila yung labada nila. 'Di ba? Wow. Yung ganun, ang bilis, 'di ba? Pwedeng yun ang kanilang identity, yun ang kanilang brand. Pero paano nila ipo-promote yun? Doon na papasok yung marketing, 'di ba? Paano nila sasabihin sa ibang tao yun? So I guess they have to be very consistent with their service. They have to at least promote it by kasi itong laundry shop na to na humingi ng tulong sa akin before for some ideas, nasa loob sila ng base. So, mga military base. So, puro mga soldiers lang yung kanilang, tawag nito, ang kanilang customers. So, sabi ko, oh, why not? Maglagay tayo ng mga tarpaulin siguro sa labas ng base or bigyan natin ng flyers lahat. O kunin natin din kung willing silang ibigay yung kanilang mga numbers, let's text them, i-text blast natin sila. You know, those things, very important din siya. So yun, I think, ang relationship nila, it has to go hand in hand because you have a brand and you have to promote it. Yeah. And mahirap mag-marketing, kuya, no, kapag wala kang brand. Yes, and mahirap ding mahirap lang din, may brand ka, pero hindi mo Pero hindi naman minamarket. na-market. Sayang naman yung It's like na hindi ka potential. rin nag-exist. Yes, oo. So dapat it really goes hand in hand. Saka minsan, no, yung pag nalagyan mo ng brand, tumataas yung presyo. Oo. Halimbawa, may isang produkto na napaka-plain. Okay, pag nilagyan mo ng logo nila, parang times 10 na yung price, di ba? Kasi di ba bro, yung mga ganyang branding efforts din. So for example, may certain product ka, tapos you feel that the identity of the product is really premium, 'di ba? So minsan gagandahan mo din talaga yung itsura no, magmumukhang premium, 'di ba? Magmumukhang social, 'di ba? Na meron ka lang certain audience na gustong i-target, ito yung audience na afford lang yung product na yun, 'di ba? So minsan e-effortan mo siya so that you will be able to achieve yung identity na gusto mong ibigay dun sa product na yun, 'di ba? So tama ka na may mga gano'n na once pinag-isipan na talaga nila yung brand, once sakto na sila dun sa story or they believe in the story already, doon talaga nagkakaroon ng value, 'di ba? Kasi if you don't know who you are, if you don't know the identity of your brand, how would you know your value, 'di ba? Ganun din tayo sa sarili natin, 'di ba? If you don't know who we are, hindi natin malalaman yung value natin, 'di ba? That's right. And bago tayo mag-proceed, no, binabati lang natin yung mga listeners natin and yung mga nagko-comment. So, shoutout muna tayo. Hello, Kuya Birch, Pastor Dave Javier, si Ma'am Ichu Lubrica, nanay ba ito ni Yes, hello ate? po, Mama. Salamat po sa panonood. Si Jezbel. And so guys, kung especially yung mga listeners natin ngayon, mga live listeners, kung may tanong kayo about marketing and branding, please comment po. You can comment bago tayo magtapos, bago natin magpatuloy pa. You can comment kung may question kayo para masagot ni Kuya Adrian. Ako naman, Kuya, no, may tanong lang rin ako regarding sa pagkakaroon ng brand. Sige paano po. Paano pa magre-rebrand? Ano ba yung mga dapat isaalang-alang? Bakit ka magre-rebrand? Or may brand ka na gusto mo magre-rebrand? Ano ba yung mga transition na dapat gawin? Maraming reasons kung bakit ang isang brand nagde-decide silang magre-brand. For example, they need to keep up with the times. Diba? Okay. May mga brands kasi na parang pinaglumaan na din ng panahon. And they have to attract a younger set or a different set of customers, 'di ba? So kailangan nilang mag-rebrand to refresh things up. Pwede ka ding mag-rebrand because you want to tell a different story already, 'di ba? May mga companies, for example, na na-acquire na sila ng bagong company. Now they have to tell another story, so they need to also go through a rebranding process. So I guess if you wanted to go to a certain rebranding process, kailangan natin ulit aralin yung story behind that, 'di ba? Kailangan nating balikan yung past so that we can deal with the present, yung gagawin nating rebranding. And what is it for us in the future? So parang ganun siya. Yung rebranding, it could cost you a new logo or it might require you a new logo or may iba nga talaga nagbabago talaga ng pangalan, 'di ba?
For example, merong mga personalities na nagbabago sila ng pangalan, 'di ba? Mga artista or celebrity Oo, na gusto nilang i-present na nila yung sarili nila in a different way. So magbabago sila ng pangalan, magbabago sila ng kanilang identity. So we can also consider that as a rebranding. So yun naman yung mga yun. Ang mahalaga lang din siguro sa rebranding, it has to be clear why you are rebranding in the first place. At the same time, if you're going to tell a story, it has to resonate to a certain audience na gusto mong malaman nila kung sino ka, 'di ba? So yun. Wow, tama. So siguro kung gusto nilang magtanong pa about branding, abangan nila yung mga pwede pa nating gawin for this topic na branding and marketing. And shout out po kay Tom. Ito kaibigan ko. Tom So guys, Bron. kung may nagtitinda yan ng pizza. Oh. So nagki-create siya ng kumbaga panibagong brand. Pero wala pa siyang brand ngayon, nag-iisip pa rin ng pangalan. And so Nice. Tom, ayun, ano bang pwede mong ma-advise sa kanya, kuya? So ngayon kasi nagtetempla-templa pa siya ng pizza eh. So wala pa talaga siyang brand, pero madami ng buyers na rin. Pizza? Like pizza? Wow. In oven. Yeah. Wow, siguro. And I love pizza, and I guess it all depends on what kind of product he wants to sell, 'di ba? Kung paano din siya magiging iba. Kasi for example, kung it's the same pizza like others, maybe he could think about kung may iba-iba din naman yan, 'di ba? He could actually play with the service, the type of service, or at the same time, kung ano yung experience naman ng mga customers doon sa kanyang product, 'di ba? So, I guess alam naman ni Tom yan kung ano talaga yung strength and weaknesses ng brand niya. And it is kailangan niya lang i-amplify yung strength ng kanyang pizza. And sana makarating yan dito sa Makati. Yeah. Pero hindi niya pwedeng gayahin ng kuya, minute burger, no? Hindi naman pwedeng minute pizza. Minute pizza. Gawin na lang niyang second pizza. Ay, parang hindi maganda yung second pizza. First pizza na lang. Yeah. So, Tom, i-connect kita kay Kuya Adrian if you want kung para maayos natin yung brand mo. And siguro for the last question po, Kuya, before we end, dahil usually 30 to 40 minutes lang talaga ang aming episodes. So, as we close this episode, can we have your final advice kung ano yung pwedeng ma-implement kaagad after mapanood itong ating interview, ating webinar, or yung mga nanonood ng replay, kapag napanood nila to, ano yung pwede nila kaagad ma-implement as a listener sa kanilang mga social media pages? So ano yung pwede mong advice for that? Sa tingin ko, kailangan meron tayong calendar. Kasi yun yung nakikita ko talagang nagiging problem ng mga businesses eh. Sa umpisa, na-excite silang mag-post. Sa umpisa, na... Is it everyday? Everyday dapat may post sila? Alam mo bro, mas maganda sana kung everyday. But then again, it depends on your capability, 'di ba? So, ang mahalaga lang is that you are consistently posting. Kasi meron na parang 1 week wala or isang buwan wala na talaga. And 'di ba may mga ganun eh. So, I guess it has to be very consistent. So, planuhin mo, gusto mo ba mag-post ng Monday, Wednesday, Friday lang or everyday kung kaya mo ma-push mo yung sarili mo na ganun. So, I guess you really have to think about what type of post that you will na ilalagay mo. Babalik lang ako sa unang mga tips ko kanina, and how often, and at the same time, is it related to your brand? Ang maganda din in telling your post, you have to always think that you are also telling a story. It's not just a post. Ano ba ang kwento mo ngayong araw na to sa Facebook? 'Di ba? Kasi people tend to like, or people tend to be more engaged if you are telling them a story than just describing something. 'Di ba? So, if you tell a story and it's authentic, it's true, and it's very much related to your brand, then definitely people will be interested with your brand. So, yun lang muna siguro yung pwede nilang gawin. 'Di ba? Isipin nila kung ano ba yung post ko at how often do I post. And ano ba yung story na gusto kong i-share sa mga tao base dito sa brand ko or sa product or sa service ko.
Pero may follow-up ako diyan, kuya. Kasi Go! pag sinabi natin post, is it Mm. poster? Is it video? Ano ba yung pwede mo masuggest? Ayan. Is it just plain Pwede, text? pwedeng iba-iba yan. Pwedeng iba-iba. Pero, syempre, we are in the age na napakadaming content all around, di ba? Yeah. So, and people are really more and more visual. In fact, mas marami na ng tao ngayon ang engaged sa short video format. Kaya nga, lumago yung Mm. TikTok, 'di ba? Yeah, So yeah. I guess people are really more engaged with something na like videos, 'di ba, and photos. Hangga't maaari sana something that has good visual. 'Di ba? Yeah. Ikaw ba, ano bang ginagamit mo na panggawa ng visual? Kasi ako Canva. Yun lang yung kaya ko, hindi ko kaya ng Photoshop eh. Oo, okay naman yung Canva and I guess yun yung pwede nating i-suggest sa mga Mm-mm. viewers and listeners natin, no? You can use Canva kasi it's free and it's very easy. May mga template naman na po yun. Pero ako, ang ginagamit ko since nasimulan ko na din naman talaga as my job as a graphic designer, nagfo-Photoshop ako and Illustrator. So that's what I use. So kuya, maraming salamat. Yes, bro. Alright, I guess medyo nawawala-wala po si Joseph. Andiyan pa po ba siya? Anyway, maraming salamat po for inviting me dito sa Pinoy Digital Solutions and for hanging